guys, welcome to It's Possible. This is where we bring you stories of young people, and we trust that these stories will go out there and influence, impact, and encourage somebody who will identify with the experiences or the things they have gone through in life. And today we are joined by a guest. I'll ask him to introduce himself to us. Oh, hi guys, my name is Gerald Mwangi. Maybe can say I was born in Nairobi. Then somewhere in life, at the age of 9 years, my parents passed on. So we had to relocate from Nairobi to Murang'a to live with my grandparents. So get find moving from maybe a middle class life, being brought up by peasant grandparents. It was not easy, but then we have God, so everything is possible. You are at 9 years? Yes. Which class were you? I was in class 3. Class 3? Yeah. What? So, if you don't mind, you share with us what happened to your parents, maybe? Yeah, so I can say it happened maybe before I was born. My dad was a businessman. So he was conned off 100k. That is 1990. So you can imagine the value that money had that time. So after that incident, as what my aunt used to tell me, he started taking alcohol now. So he's taking alcohol to reduce the stress. He's kind of stressed up. So as maybe in the line of alcohol and everything, so he still used to drive. So he even lost his vehicle. And so indulged in alcoholism. So now what happened, my dad contracted HIV, which he passed now the mother. So you can see now that life whereby dad first passed on in 2000 November. Then my mother, we stayed with my mother now in the countryside. She passed on in 2001 June. So you see now they are both gone. You've gotten used to your parents, living with them, life in town. Now you decide to relocate to the countryside. Life was a bit maybe kind of weird and funny. You find people, school, nguo ni viraka nini, alafu unapata pia watu viatu kwenda shule si kawaida. So unapata used to have like let's say 3 pairs. Sasa unakuja uko na pair moja. Love with the life in countryside, kiatu ni ya Sunday pekee ukienda church. So unaona hiyo kusettle from one life to the other one. It was kind of hard to settle, but then I can say my grandma is a prayerful woman. So I can say her prayers brought us this far. So you see now from that life, yes, we were bright with my sister, and we could go on and move. Times you find being peasant farmers, anzo unapata watu food seed wamezoea. So githeri na kilo pale ile nyungu kubwa, umetandika siku ngapi? Siku 4. Life had move on. Manze, so unapata, so adapting to that life haikuwa easy. So going to school at times lack necessities. Manze, vitabu inabidi uende ukaombe. Tukiwa class 5 tulikuwa napewa homework. Inabidi nimetoka home kwetu na ile koroboi naenda kwa neighbor like a kilometer away. Mwenye akona kitabu my classmate. Tunasoma huko usiku kutoka saa 1 mpaka saa 4. Ndio sasa unazindikishwa. Alafu na come home, hakuna hata mafuta ya taa. So unakulia kwa moon. Kula sapa kwa moon na kula sapa kwa ukimaliza bed. Asubuhi unaamka kama umeenda shule. So that's how life was. Can say, but with thank God, I was an active church member. So maybe despite the hardships at home, church could come through in different ways. So unapata maybe life unapata kasa hii. Mwanzo times hata unaoga maji tu. Hata ndio kubai sabuni hakuna. Na wanze sasa juu wenyewe unataka kutokea church na you relate yourself with your friends, you had to. So unapambana with that life. Life imekuwa ngumu, but then you had to stay strong. So unapata guka alikuwa na kabizi, kakwa kidogo akaiuza, akarudi home na yeye. So sisi watu walikuwa wategemea ng'ombe 2 za ukamua na kashamba kako hapo 0.4 acres. So unaona na ina ile productivity, because even the farming yenye ilikuwa ni traditional methods. Hawaja advance like now venye hata kama farm dogo unaweza harvest bad. So unapata income became so less in the family. Unapata ukiraise dairy cows, who consume more of what the milk is bringing other than the farmer himself. Unapata ulikuwa toka shule, silikuwa toka shule 5:30. Unakimbia home 3 kilometers. Uko barefooted. Kufika maybe hata lazima udishi. Uko na kashamba kako unafaa kumwagilia sukuma maji. Unafaa kuchota maji kutoka kwa river, ndio hiyo ndio ilikuwa the source. Then you come home, uanze kufanya homework.
Yeah. So unapata times hakuna stima, hatukuwa na light sisi. So hakuna mafuta ya taa. Unasoma na koroboi na kuchoma hapo my friend bako unakuwa mweusi. Lakini sasa because we knew what we wanted in life. Yeah. So unapata body with your siblings. Sasa tuko na sisi yangu, alafu anti yangu akapasa kaacha makuzi watatu. So tulikuwa tuna bring up watu wangapi? Watano. Na ama grandparents ni peasant farmers. So manze you can see your grandparents. Sasa the paternal ones sasa. Yes. So unapata life was not easy. Yeah. We had a share of struggles. Yeah. But you still had to be responsible. Yeah. So you find my sister and my cousin, they were in the same class. Mimi nilikuwa nyuma yao. Yaani kuna cousin yangu alikuwa nyuma yangu na 2 classes, alafu mwingine na like my sister in class 7. Yeah. I'm in class 5. Yeah. My cousin is in class 3, the other now class 1. So unapata kuna time nzuri kupata unga mmepika packet moja. Sisi tuko 5. Plus lunchbox 5 za kubeba. Hizo ni 10 dishes already. Uongeze gooks hapo, uongeze shosh, then my 3 uncles. So unapata hivi tulikuwa inasaviwa 15. Bro unaona food ikisaviwa pale na vile ni less na vile unachukua yako kama umeenda kulia na huko nje. Because life was hard manzi. Alafu tena unaona the community. Yeah. Takuwa an example ya swali ya chona HIV. Na hiyo being despised. Yes. That's how now life was. Yeah, anytime ukipita mahali unasikia indo ile familia sasa ya watu walikufa na HIV. It happened to be the first case in the village. And maybe let's say the only case because the others nkazi ilifichwa. So unaona buda alipass, mother akapass na auntie pia akapass na the same. So unaona that the spice. Tatu mahali wewe ndo example. Yeah, so but then we were strong. Shosha katulea kwenda through the church. Tukafuata church hadi tukakuwa big. So life happen pia when my sister and my cousin now walimaliza class 8. Mimi niko nyuma yao. So walimaliza class 8 nikiwa 7. They're supposed to join form 1. Now I'm in class 8. Jani shapita. Feb ndio hiyo inaisha wanafaa kwenda shule. So unapata there is no money. So Google said kunok offices za wase kusaidiwa. Na help I come through. Hadi kutoa point classmate wangu ashancha pia. Buda watu wenu waendi shule hiyo vile mko na shida kwenu. Unaona? Yes tulikuwa na kama number 1 chuo. Hata una perform poa. But the end of the day unapata ukirudi home kuna ile manze nikata una ile hope. Una feel like giving up. Hata ukwe una perform ukwe nini lakini ukiangalia home wasio hajaenda. Fortunately a certain European came through. Akaokolea season na kuzo wakaadmitiwa form 1. Na she paid the form 1's fee. So life ilikuwa poa kwao. Pia sisi alikuwa anatushia support kidogo kidogo. So I cleared class 8 nikaperform poa. I was called to a provincial school. So pia na sasa they have the problems now zina come through. So juu zile siza hizi poa pokepo wa nini. So performance kaanza kwenda so ule mzungu si akajitoa. Msee ndio mimi naingia form 1. Mimi nilihave kuandika tu letter nikienda kwa MP the former MP of Kangema. That is the late John Joroge Michuki. So yeye ndo alinilipia fee form 1. Sasa ikabidi tu nimefanywa shope. So lakini unapata in the life of high school tuko hapo watatu tunaenda high school. Mzaya na do. Fare kutoka home hadi shule ni so ngapi? Hiyo ni fare tu kuenda. Kurudi so ngapi? Afu mzaya anakupatia 600. Hiyo ndo shopping, pocket money, fare to school and back from school. Utafanya nini? Mazuri angalia hizi ni vitabu zinakungoja. Hii ni doa una hata pocket money. You cannot fit. So manzeni ile una struggle. Ilikuwa na hapo na vile wasufua hivi wanabakisha sabuni. Unaona ziokota unatafuta mkebe fulani unaziekanga wapi? Ndio sabuni. Unazieka hapo. So ndio itakusaidianga kufua nguo because luxury mingi huwezi afford. But then unakumbuka despite hizi hardships, life is still come on. Bado tuki high school sana kwa form 2, sisi wako form 3. Unafukuzwa school fees, manzo unapiga miezi 2 home. Ulifukuzwa like sema Jan ikiisha, unarudi March watu wakifanya exam ya kufunga. Juu sasa hakuna doho. So unaona lazima pia mapero wa struggle, wa come through na ni grandparents wako hapo. So wana have to find their way na wana job. So unategemea bursary, unategemea maybe grants kutoka kwa church na hazi come through. So ikafika mahali mpaka unaenda desk ile time uko home unatafutia mahali ya kufanyanga kesho. Tuna so life na kuwa ngumu manze. Tena ukiangalia back hauna mapero. Una people to call your own. So maybe unapata mantis walikuwa na chip in kidogo. But thank God to fight our way out. So mimi at least I was kinda maybe seme lucky kidogo. Nilikuwa napata bursary poa because of the performance. But my siblings unapata maka home those 2 months.
ka home. So msio akirudi shule manzi hata una ile nini ya kusoma. So tukaendelea hivyo tukasukuma. Tulishazo baadaye nilifika mahali nikazoea. Gux alikam meeting ya kwanza ya PTA ile wakichagua PTA ya form 1. Visiting nyingine walikuja prayers day ya form 4. So in between you had to survive. Mimi nilishazoea ati visiting imefika. Mimi nilikuwa tu nenda uwanja na nikicheza ball yangu na maboys zao wengine. Because life haikuwa simple. Najua sasa ulishazoea unless sasa maybe mwanti atoke siku fulani unakujua grade umeparara you expect. Unaona? So ina happen the moment unaitwa ndo unapita dom, unapiga wash kidogo, unatokea kwa rela mwenye amekuja kukucheki. Then at the end of the day unakumbuka unapata unapokea. Kuna hizo simple mnafaa kwenda. Set books mnafaa kulipa. You have to fight your way out upate means of survival. So unapata ukiwa holiday ni ota vibarua kidogo ile ndio ukipata unakanyagi. Ndio at least ukirudi shule you'll have something. Bana. So nika clear seko. Nikapa form 4 nikaitwa kampo. Sasa kampo kuna ile notion ya kijiji. Serikali inakulipia. My friend. Help. Mzai alinilipia books fee mwisho form 4. Kampo ilikuwa ni wewe na mtu wako. Ile help unapewa haiwezi tosha kila kitu. Pale unalipia dormitory, dish ndio yojo at least high school kilipa school fees kuna dish. Kampo hakuna dish. Manze kila kitu kwa ngumu. Any holiday unapata hivi unapiga mjei mbaya sana na vibarua. Ndio at least uko na do ya ku suffice kumaliza yote. So unapata we used to have our fair share. Hata unapata home poke huwezi tumiwa. Hakuna do. Alafu na wala sio na ile notion ya nini? Gava inakupea pesa. So unaona ukiwatajia maybe help ya 50,000 wanaona ni pesa mingi. Toa school fees 30k. Haya, umebaki na 20. Lipa unafaa kulipa rent. Ndio hiyo. Food ndio hiyo. Man so ilibidi tukafika point mpaka I had to join a local football club. At least kulikuwa na ile allowance kidogo. Ukiwa holiday unatafuta kama ni job ya teaching. You struggle with it. Because at the end of the day even if you go back home hata ni stress utaletea watu. So you have to find something to do to keep you moving. Save kidogo ulipe school fees. But since tulikuwa tumetrainiwa to go through the church, I believe prayers became so important. Nika join Christian Union. Department called Chepkoilel, currently University of Eldoret. Ndio nikafanya agricultural economics BSc. So unapata after joining publicity, so tukaanza kuwa pamoja. Every Friday we had Bible study. Alafu pia tulikuwa na ma groups za church. So having come then, so unapata despite the hardships, I still had that your drive ya kusaidia msee. Unapata kama mimi despite maybe kuwa orphan, sikuanga na shida. Nakumbuka incident fulani tukiwa form 2. Kuna boys mmoja tulikuwa nasoma naye. Alikuwa msee chopi lakini kwa alikuwa down sana. So pata the guy had a balance of like 50k. So tunaingia form 3. Jamaa amefukuzwa amekaa miezi ngapi? 2. I'm the class prefect. So what we came together as brothers. We shared ideas vile tunaweza help somebody else mwenye ako kwa problem. We came up with a program called Rescue Fund. So sisi tulikama up na kadi wende home tuchangishe. Then we invited the Old Boys Association wenye washaipitia shule. I was in Chinga Boys High School in here. So they came down, we had a fundraiser. And in fact it was not bad because the first Old Boys Association fundraiser we raised around 3.6M. Wow. So what we did, wale watu walikuwa na shida na wachopi, we helped them. Then it came wase waka agree. Every parent and every child when it comes to daughter to waso every beginning of the term. Every parent 300 shillings. So unapata the kit used to run inasaidia wase. So you find maybe musema hardships they help us learn. Tunaambia ngoa do not forget, yani don't hate the hard times you had. At least you'll have a lesson. Even the next time maybe you face a problem, you'll have an experience. And at least you can give somebody advice na aweze ku overcome that. So ndio hiyo tumemaliza, niko kampo sasa. Uko sekondia, umepatiwa long holiday ya 7 months. Msee, tandika mjengo. Kama mjengo, sasa shule ujua bado ilikuwa June. So June to August hakuna place unaweza pata job in between because nilikuwa napenda teaching sana. So teaching ilikuja that time. So hizi miezi 3 zilikuwa hapa, we used to do those odd jobs. Nafika mahali nimepiga mjengo, mkono imekuwa rough hadi huwezi handshake mtu. Poa unagoda tu, acha sasa hivi tunagoda juu ya COVID. Those times ulikuwa hata huwezi salimia mtu because the hand was so rough. Bana manze.
una struggle. Judo yote unapata, you had to miss it. Una live a certain life so that you can be able to meet your bills na demands kurudi shule. Juu pale hakuna mtu wenu. Eldoret is miles away from my home in Murang'a. And then people are looking forward to you. You know those notion bwana, campus bwana. Watu wanakuangalia. So now you have to fight that. So ilikuwa inabidi nimeingia tu hiyo publicity na football nikaanza kucheza. So ukapata we excelled in all. So God alikuwa na come through his own ways. So it happened nikaenda attachment, nilipata attachment Murang'a County government. I got it with a certain program. You Swiss government and Kenyan government. Ilikuwa inaitwa ESDSP. So at least I didn't have salary but I had allowances which helped me meet my bills and also help in paying school fees. So you find pia sibling ndo huyo ana join. Na wewe ndo sasa ulikuwa mswafa kwa familia kuingia kampo. Msee you have to support these guys. Lazima washikilie mkono, wasaidie penye iko. Pia wale wasee wana expect help, lazima pia utumsaidize nyumba. Because mentioning 50,000 at home. Bro, watu wanaona hii ni do, lakini at the end of the day ukipigia calculation, so tukaklia kampo. Nikaendelea na job. Nikapata job, nikapiga contract ile SDSP sikaisha. So nikukaa bila job. Man ikakuwa ngumu. So na have kupiga all thing. I got to a point after campus after shamaliza niligraduate hata contract nilikuwa nayo kwa county government sikaisha. Ilikuwa renewed. So sasa inabidi utafute kitu ya kufanya. Nika happen kwenda work kwa certain tourism company. Ilikuwa Badea Forest. Ilikuwa Badea Cottages. So I worked there for like 7 months. Hapo unajua sasa tourism company vile ziko. Kuna season iko juu, kuna season iko chini. Sasa season iko chini lazima a few were retrenched. So unarudi sasa I was in Nairobi now. Bill rent ndo hiyo. You need to feed, you need to move around in search of job. Unapiga round mpaka unafika mahali una give up. Office zote unaambiwa unaacha CV unaambiwa okay we'll get back to you. So that's a polite way of kuambia we are not hiring right now. So you get life was not fair. Wezi rudi home atitumie usaidizi. Pale hakuna anything. They are looking for because sasa ushamaliza shule. You need to give back. You need to give back. Little did we know maliza campus is just a beginning of another thing. Kama mtu akisema stress imeisha, una forget now there is the real life. So I did my part. I struggled, got the fair share. So umekuwa retrenched job ndo mpaka nika have kwenda kufunza. I did teaching for 3 years. Then sasa in Nairobi now. Sasa in Nairobi I taught an academy for 3 years. Which was okay. At least up there was pay and everything. So at least we had something flowing. Then sasa last year March COVID ndo hiyo. Shule zimefungwa. Ni private. Msee. The last salary tulipokea ilikuwa March. So March to Sep hauko job. People are being retrenched. There is no movement. Companies are not hiring. So saving ulikuwa umeweka kidogo, hiyo ndio unakula yote. Life ilikuwa ngumu. Then now unapata I happen to be the chairperson of our youth group. So people are looking up to him. Mzee ako na shida na kupigia simu. Manze huku hatuna rent, hatuna food. You need to bring up ways. Wanakuambia Dani, yani life imekuwa na its fair share of ups and down. But one thing I thank God for, hizo hardships zimetutrain kuwa hard. Ile tu tunasema it's possible. I believe it's possible. What matters is your mentality. When faced with hardship, do you fear? And we say fear has 2 definitions. Forget everything and run, or face everything and rise. That is the mentality you need to have. You know, I always think like a buffalo. Buffalo ikiwa wounded, data ndio inakuwa ngumu kuiangusha. Because it rocks hard. It fights for its life. Unajua una fight for your life. So and that's what used to keep me going. So now things with the degree weko happy kando. Now hustle. Work to meet your bills and be an encouragement to somebody. Maybe yes I was an orphan, but that didn't mean my life will end down there. That's not the end of life. Being an orphan, it's maybe there is always a reason for something. Na musema when you keep God mbele kwa maisha yako, in life itakuwa tu possible. You not understand. They say even if you trust God in uncertainty, He will bless you in a way you don't understand. That promotion you've been looking for, that job you've been looking for, that business you're aspiring to begin. As long as you start with the baby steps, be ready to sacrifice your time. Move those baby steps. Put God and don't give up. Because unasemanga life will pin you down. But when your time comes, nothing can stop you. Because you have a faithful God.
when things press you down, don't give up your faith. That is the best time now to have your faith. Yes. We are told disciples didn't mean that they won't face the storm because Jesus was in the boat. But they were to face the storm so that the name of the Lord can be glorified. Jesus came and calmed the storm because he's the master of storms. So I believe to the young people manzi wenye tuko nao. Mi life yangu haijakuwa walk in the park. Imekuwa ngumu sana. Paka point manzi unajiuliza jo, nitafanya nini? Ndio hiyo hauna mapero, hauna watu wa kusupport, unafaa kusoma. Society iko na expectations zake kwako. But you as an individual, you have your own expectation. Work towards them. Believe in yourself. So nilipiga busy kaisha. So now I'm doing business. I'm in the clothing line. Hiyo ndio tunafanya. Go back to skurudi. Juu pia unapata sasa ilikuwa na share. The moment mnarudi, naambia sana mwanze kuchukua pay cut. Hatuta guarantee full salary. We'll pay you according to the amount that will be received. Sasa unaona maisha penye imekupeleka. Umetoka 10 months bila job. Unaona? The moment unarudi, bana. The moment unarudi, unaambiwa sasa tutakulipa kulingana na ile do tutarizi. You're not assured of your full salary. Utafanya nini? Sasa una forget. Your time tulifunza kitu inaitwa Google Classroom 3 months bila malipo. Unahitaji net, nafaa kulipa, nafaa kufanya nini? Tukaingia Google Classroom kulipa. Mapero akalipa. Sasa juu ile mimi singepatikana full time. Unaona? So there are those who walisema they'll be available full time. Na umework for 2 months, imagine unatumiwa 2000. What? Ati hiyo ndio pay yako. Na kwa hiyo 2000 transaction fee on your side. So una receive 1961. Unaona vile hadi life inakupeleka. Umekuwa hapa jobless. Umeenda umework. The moment unaenda kuona at least kuna pay, unapigwa do fulani yenye hata uwezi feed for a week. So unaona life inakuwa manzee discouraging, inakutetemesha. Unasikia sasa umefika end. For real, Yaani unapata you're giving up even on friends. You don't want that company sasa. Unaanza kuenda kujifungi. But then I believe everything has always a way out. We have the Bible. So nili keep God closer. Nimekuwa pia close to church. Because I've been active member. Na God came through in a special way. Nilipata job nikapiga, have to resign. I do business. Things are now at least unfolding. They are becoming better and better. Each and every day that passes. So maybe what I'll tell our viewers, you may face hardship. Your journey is different to somebody else's journey. And you'll face your own fair share. Life will not be a walk in the park. But at the end of the day, what matters is your mentality. Because they say, if you believe, if you say you will, now let's say we are clearing hapa penye tumekaa. If you believe you'll do it in 1 year, it will happen in a year. But if you believe you'll take 4 days done, pia in 4 days utakuwa umemaliza. Mentality is what matters. And this kind of friends you have. Surround yourself with a circle that can help you. Kuna msee alikuwa na joke anasema, anambe post hapo kwa status. Ati brother, sasa tukiangalia phone book yako, kuna best anaweza kutumia 4K urgently. Ama ukiwapigia ni wale wa kuna kadili na ngoja. Kuna maybe budo ungesema mapema nishatumia sijui madhe. You know, those are simple ways ya kukwambia you don't have true manze sina do ama una true friends. So nika believe when you have a good circle of friends, hata kama they don't come through financially, but they walk with you through that hardship, mimi believe the burden becomes lighter. Life imekuwa ngumu, but God anakupea marafiki wenye ni true. Pia ukiamini Mungu ana coming through in different ways. Because niliona, I'm always encouraged by the story of the Israelites. When Moses died, they felt manze hatuna mtu mwingine. But little did they know Joshua and Caleb were to come through. So you see where they went to spy Canaan. The 10 they were saying manze watu ni wakubwa bwana tuwezani na hii vita. But the 2 Joshua and Caleb said, let us wake up, go and take possession. That is the book of Numbers. Manze ndo you encourage. Don't see how big your problems are, but see how big your God is. God is above everything. God is above kila kitu tu man. Usikae tu. Atiwishi kusema unaomba una receive. Get out, push, fight for your dreams. Have those big dreams zenye you always feel ready to get out of bed in the morning. And Denzel Washington alikuwa atuambia, I was listening to his encouragement someday. Any night you go to sleep, ensure you put your sandals under the bed. So that when you wake up in the morning, as you kneel down to pick them, you thank God the first day for giving you a bright day. Every new day is a new page, is a new chapter in your life. The pen is in your hand.
What kind of story do you want to write? God see you through, and thank you so much. Wow. Yeah. Thank you so much, Gerard. Yeah. What a story. And our viewers out there, quite unbelievable. And I know probably there must be people, probably you are finding yourself in these very same situations where you had to lose your source of livelihood, whether it's your parents or whether it's your job, and you feel like life is coming to an end. This is your story. It's possible to come out of it. And there's a God in heaven who watches over the affairs of men. The Lord bless you. Thank you. Let us know what you've learned in this story, and thank you for watching. We love you.